Gopijana Ballabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vandachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Ayam Vishnu Paramahansa Maharaj Jaya also Tarsada Sisibat AC Bhakti Samsara Prabhupada Ki Jaya Go Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunirvani Paśyanti Tadane Sri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 10, Verse 23. Sava ayam yat padam atra sūrayo jitendriyā nirjita-mātariśvanaḥ paśyanti bhakty-utkalitāmalātmanā nanv sattvam parimārṣṭum arhati. paśyanti bhakty-utkalitāmalātmanā nanu eṣaḥ parimārṣṭum ayam yat padam atra sūrayo jitendriyā paśyanti bhakty-utkalitāmalātmanā
paśyanti bhakty-utkalitāmalātmanā sattvaṁ parimārṣṭum arhati Sa, he, vai, by providence, ayam, this, yat, that which, padam, here is the same personality of Godhead, Sri Kṛṣṇa. Sūrayo, great devotees. Jitendriyā, who have overcome the influence of the senses. Nirjita, authority controlled. Mātariśvanaḥ, life. Paśyanti, can see. Bhakti, by dint of devotional service. Utkalita, developed. Amala-ātmanā, those whose minds are thoroughly cleansed. Nanu, eṣaḥ, certainly by this only. Sattvam, existence. Parimārṣṭum, for purifying the mind completely. Arhati, deserve. Translation here is the same Supreme Personality of Godhead whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and the senses. That is the only way to purify existence. Purport as stated in Bhagavad Gita, the Lord can be known in his real nature by dint of pure devotional service only. So it is stated here that only the great devotees of the Lord who are able to clear the mind of all material dust by rigid devotional service can experience the Lord as he is. Jitendriyā means one who has full control over the senses. The senses are active parts of the body, and their activities cannot be stopped. The artificial means of the yogic processes
To make the senses inactive has proved to be abject failure, even in the case of great yogis like Vishwamitra Muni. Vishwamitra Muni controlled the senses by yogic trance, but when he happened to meet Menaka, a heavenly society woman, he became a victim of sex, and the artificial way of controlling the senses failed. But in the case of a pure devotee, the senses are not at all artificially stopped from doing anything, but they are given different good engagements. When the senses are engaged in more attractive activities, there's no chance that they're being attracted by any inferior engagements. In the Bhagavad Gita, it is said that the senses can be controlled only by better engagements. Devotional service necessitates purifying the senses or engaging them in the activities of devotional service. Devotional service is not inaction. Anything done in the service of the Lord becomes at once purified of its material nature. The material conception is due to ignorance only. There is nothing beyond Vasudeva. The Vasudeva conception gradually develops in the heart of the learned after a prolonged acceleration of the receptive organs. But the process ends in knowledge of accepting Vasudeva's all in all. In the case of devotional service, this very same method is accepted from the very beginning, and by the grace of the Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee due to dictation by the Lord from within. Therefore, controlling the senses by devotional service is the only and easiest means. So previously, these women were praising the Lord because of His greatness. முன்னதாக பகவானின் மகத்துவத்திற்காக இந்த பெண்கள் பகவானை புகழ்ந்தார்கள். At the same time, when they see Him directly, they appreciate His great beauty. அதே சமயத்தில் நேரடியாக பகவானை பார்த்த பொழுது அவரின் அற்புதமான அழகை பாராட்டுகிறார்கள். So they appreciate both aspects of the Supreme Lord, power and sweetness. சக்தி மற்றும் இனிமை இரண்டு அம்சங்களையும் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சங்களையும் அவர்கள் பாராட்டுகிறார்கள். So this is a rare opportunity. இது ஒரு அரிதான வாய்ப்பாகும். All the people of Hastinapur, they got to see the Supreme Lord, Kṛṣṇa. ஹஸ்தினாபூர் மக்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்தார்கள். So it does not look so rare because everybody there saw Kṛṣṇa. அனைவரும் கிருஷ்ணரை பார்த்த காரணத்தினால் இது அரிதானது போல நமக்கு தெரியாது. But it is rare because not everybody lives in Hastinapur. ஆனால் அனைவரும் ஹஸ்தினாபூரில் வசிப்பதில்லை. இதனால் இது மிக மிக அரிதானது. Only people who are qualified get to live there and see Kṛṣṇa. தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் மட்டுமே அங்கு வாழ முடியும், கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். So as Prabhupada mentions, the yogis do not see Kṛṣṇa. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுவது போல் யோகிகள் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதில்லை. They are definitely very qualified because they practice for thousands of years to control their senses. நிச்சயமாக அவர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்கள். ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அவர்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்த பயிற்சி செய்கிறார்கள். But as Brahma Samhita explains, the only aspect of Kṛṣṇa they realize is one ray of light from his toenail. ஆனால் பிரம்ம சமிதியில் குறிப்பிடப்படுவது போல் அவர்கள் பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை மட்டுமே உணர்கிறார்கள். அது பகவானின் கால் கட்டவரிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளி, அதுதான். So they don't even see his toe or his foot or anything else. Just the light from a toenail. பகவானின் கால் விரலையோ பகவானின் பாதத்தையோ அவர்களால் பார்க்க முடியாது. கால் விரலிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியை மட்டுமே அவர்களால் பார்க்க முடியும். But the same with the Gyanis. They do not see the Lord. ஞானிகளும் பகவானை பார்ப்பதில்லை. So at the beginning of Nectar Devotion, Rupa Goswami explains that one of the unique qualities of bhakti is sudurlabha. பக்தி ரசம சிந்துவில் பக்தியின் விசேஷமான பண்புகளில் ஒன்று சுதுர்லபா என்று ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். So that means it's very rare
அதன் பொருள் மிக மிக அரிதானது. Of course, sadhana bhakti, not so rare. So many people are doing some sort of practice of bhakti. சாதன பக்தி அந்த அளவிற்கு அரிதானதல்ல. பல மக்கள் சாதன பக்தி பயிற்சி செய்து கொள்கிறார்கள். But bhav bhakti, very rare. ஆனால் பாவ பக்தி அடைவது மிக மிக அரிது. It is that bhakti, bhav bhakti, that qualifies you to see the Lord. அந்த பாவ பக்தி தான் ஒருவரை பகவானை பார்ப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபராக மாற்றுகிறது. If you practice sadhana bhakti and you get to bhav bhakti, you're qualified to see the Lord. சாதன பக்தி பயிற்சி செய்து நாம் பாவ பக்தி நிலையை அடைந்தோம் என்றால் நாம் பகவானை பார்க்க தகுதி வாய்ந்த நபராக ஆகிறோம். One may practice 5 years, 10 years, 20 years, 5 lifetimes, but eventually if you get to bhava, you see the Lord. 5 ஆண்டுகள், 10 ஆண்டுகள், 20 ஆண்டுகள், 5 பிறவிகள் கூட ஒருவர் பயிற்சி செய்யலாம். அவர்கள் பாவநிலை அடைந்தால் பகவானை பார்க்கலாம். So it is not so rare, but it might be a little difficult. It takes some time. மிக மிக அரிதானது என்று கூற முடியாது. ஆனால் இது சற்று கடினமானது. இதை அடைய சில காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். But it is so rare that actually it's impossible for the Jnani and the Yogi to see Kṛṣṇa. ஆனால் ஞானிகளும் யோகிகளும் கிருஷ்ணரை பார்ப்பது அசாத்தியமான செயல். எனவே அந்த வகையில் இது மிக மிக அரிதானது. Why is that? இதற்கான காரணம் என்ன? They don't have bhava. அவர்களிடம் பாவநிலை இருப்பதில்லை. They don't have bhava because they didn't do sadhana bhakti. சாதன பக்தி செய்யாத காரணத்தினால் அவர்கள் பாவநிலை அடைவதில்லை. So they can practice jnana or yoga for thousands of years, but they don't get bhava. They've never practiced sadhana bhakti, so they never see the Lord. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கத்தை அவர்கள் கடைபிடித்தாலும் சாதன பக்தியை அவர்கள் பயிற்சி செய்யாத காரணத்தினால் அவர்களால் பகவானை பார்க்கவே முடியாது. So in that sense, bhakti very, very rare. அந்த வகையில் பக்தி மிக மிக அரிதானது. On the other hand, we see everybody in Hastinapur, everybody in Dwarka, everybody in Vrindavan saw the Lord. மறுபுறம் அஸ்தினாபூரில் இருக்கும் அனைவரும், பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் அனைவரும், துவாரகையில் இருக்கும் அனைவரும் பகவானை பார்த்திருக்கிறார்கள். இதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So how they see the Lord? They are qualified with bhava and prema. எப்படி அவர்களால் பகவானை காண முடிந்தது? அவர்கள் பாவா மற்றும் பிரேமை என்ற தகுதிகளை கொண்டிருக்கிறார்கள். So bhakti is the only way by which you can see the Lord. பக்தி மட்டுமே ஒரே வழியாகும். அதன் மூலமாக மட்டுமே பகவானை பார்க்க முடியும். Here it says bhakty-utkalitāmalātmanā, amala-ātmanā. பக்தி விக்கலைத்த amala-ātmanā என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. Maharaj, can you please repeat the last line or not? Might got talked off. Yeah, it's off. Hare Kṛṣṇa. So, ātmanā here means by the mind. ஆத்மனா என்றால் மனதின் மூலமாக. Amala, of course, means pure. So, by the pure mind, you can see the Supreme Lord. தூய்மையான மனதின் மூலமாக உங்களால் பகவானை பார்க்க முடியும். But one may object, I can purify the mind by yoga or jnana. That is true. ஆனால் யோகம் மற்றும் ஞான மார்க்கத்தின் மூலமாக என்னுடைய மனதை நான் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளலாமே என்று ஒருவர் வாதிடலாம். Jnanis and yogis who get liberation must have purified their mind. You can't get liberation without having a completely pure mind.
ஞானிகளும் யோகிகளும் முக்தி அடைய முயற்சிக்கிறார்கள். தூய்மையான மனது இல்லாமல் ஒருவரால் முக்தி அடைய முடியாது. Of course, one cannot do that. One can purify the mind by karma, or jnana, or yoga, but it's difficult and takes a long time. கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தின் மூலமாக ஒருவர் மனதை தூய்மைப்படுத்தலாம். ஆனால் அந்த நிலை அடைவது மிக மிக அதிகமான கால அளவு எடுத்துக்கொள்கிறது. If we purify the mind by bhakti, it is easier and it is quicker. பக்தியின் மூலமாக மனதை தூய்மைப்படுத்துவது சுலபமாகவும் விரைவாகவும் செயல்படுகிறது. It is easier because, as Prabhupada mentions in the purport, we do not have to stop the senses. அது சுலபமானது ஏனென்றால் பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார், புலன்களை நாம் செயல்பாட்டிலிருந்து நிறுத்த தேவையில்லை. We can engage the senses. புலன்களை நாம் ஈடுபடுத்தலாம். So the yogi will stop his senses by leaving all the towns and villages, going off into a forest and into a cave, so he can't see anything, and close his eyes, so he just won't see anything. நகரங்கள் கிராமங்களை விட்டு வெளியேறி யோகி வனத்திற்கு சென்று கண்களை மூடிக்கொண்டு புலன்கள் செயல்பாட்டை நிறுத்த முயற்சிக்கிறார். But the devotee looks at the form of the Lord. பக்தர் பகவானின் வடிவத்தை காண்கிறார். The yogi and the jnani, they stop hearing voices, they stop speaking. யோகிகளும் ஞானிகளும் பேசுவதில்லை, காதில் எந்த ஒலியையும் கேட்பதில்லை. And the devotees do kirtan. பக்தர்கள் கீர்த்தனம் செய்கிறார்கள். So, it's much easier to engage your senses than to stop your senses. In that sense, easier. புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை விட புலன்களை ஈடுபடுத்துவது மிக மிக சுலபமானது. அந்த வகையில் இது சுலபமானதாக கருதப்படுகிறது. What makes it so quick? எது இதை விரைவான வழிமுறையாக மாற்றுகிறது? One reason is that bhakti itself is the chit shakti or swarup shakti of Kṛṣṇa. It does not belong to the material world. இதற்கான ஒரு காரணம், பக்தி பௌதிக உலகத்தை சார்ந்தது அல்ல, அது பகவானின் சித் சக்தி அல்லது சொரூப சக்தியை சார்ந்த விஷயமாகும். As we know, the Shakti and the Lord are non-different, so bhakti is non-different from Kṛṣṇa. சக்தியும் பகவானும் வேறானதல்ல, அதே போல் பக்திக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So, Kṛṣṇa is the most pure, so bhakti is the most pure. கிருஷ்ணர் மிக மிக தூய்மையானவர், அதே போல் பக்தியும் மிக மிக தூய்மையானது. So, bhakti is the most purifying agent. பக்தி தான் மிக மிக உயர்ந்த சுத்திகரிக்கும் வழிமுறையாகும். However, there's another reason why it becomes quicker. அது விரைவாக செயல்படுவதற்கு இன்னொரு காரணமும் உள்ளது. And that is that the Supreme Lord Himself is so attached to bhakti that the Lord personally begins to purify the individual. அந்த காரணம், பரமபுருஷ பகவானே பக்தியின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டிருக்கிறார். எனவே பக்தி செய்யும் நபரை தூய்மைப்படுத்தும் முயற்சியில் பகவானே ஈடுபடுகிறார். And therefore, in the second to last statement in the purport, Prabhupada says, is due to dictation by the Lord from within. So the Lord from within is giving directions to the devotee. பக்தருக்கு பகவான் உள்ளிருந்து வழிகாட்டுகிறார் என்று இந்த பத்தியில் கடைசி 2 வரிகளில் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டுள்ளார். So in this way, bhakti is the recommended process. இவ்விதமாகத்தான் பக்தியானது பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வழிமுறை ஆகிறது. However, simply a pure mind does not qualify you for seeing the Lord. தூய்மையான மனதை கொண்டிருந்தால் மட்டும் பகவானை பார்ப்பதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. Jnanis and yogis purify the mind, get liberation, but they don't see the Lord. ஞானிகளும் யோகிகளும் மனதை தூய்மைப்படுத்துகிறார்கள், அவர்கள் முக்தி அடைகிறார்கள், ஆனால் பகவானை பார்ப்பதில்லை. So bhakti does more than purify the mind.
மனதை தூய்மைப்படுத்துவதை விட உயர்வான செயல்களை பக்தி செய்கிறது. So, what is that extra, something that bhakti has that jnana and yoga do not have? ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கத்தில் இல்லாத அந்த விசேஷமான எந்த விஷயம் பக்தியிடம் இருக்கிறது? And that is that what attracts Kṛṣṇa and makes you qualified for Kṛṣṇa is this bhakti itself. கிருஷ்ணரின் கவனத்தை ஈர்ப்பது, நாம் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு நம்மை தகுதி உடையவராக மாற்றுவது இந்த பக்தியே ஆகும். So by practicing bhakti, not only the mind is purified, but the mind becomes filled with Kṛṣṇa. பக்தி பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக மனம் தூய்மை அடைவதோடு சேர்த்து மனதில் கிருஷ்ணர் நிரம்பி இருக்கிறார். In other words, through the process of bhakti we get to bhava, and in bhava we've developed bhakti to such an extent that qualifies us to see Kṛṣṇa. So it's not just a pure mind, but we have that bhakti which turns into bhava. தூய்மையான மனது மட்டுமல்ல, பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் பாவநிலை அடைகிறோம். பாவநிலையில் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கு நமக்கு தகுதியானது கிடைக்கிறது. நம்மால் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடிகிறது. So in any case, it is the process of bhakti that qualifies us to see the Lord. எப்படி இருப்பினும் பகவானை பார்ப்பதற்கு நம்மை தகுதி உடையவராக மாற்றுவது இந்த பக்தி வழிமுறை மட்டுமே. However, the goal of the devotee is not to see the Lord. இருப்பினும் பக்தரின் இலக்கு பகவானை பார்ப்பதல்ல. The devotee does not just want to stand there and look at the Lord. பகவானை நேருக்கு நேராக பார்ப்பதை மட்டும் பக்தர் விரும்புவதில்லை. We have different types of liberation. One is that samipya, you can be near the Lord so you can see him all the time. It's one type of liberation. பலதரப்பட்ட முக்திகள் இருக்கிறது. ஒன்று சம்யுக்த முக்தி, அதாவது பகவான் அருகில் எப்பொழுதும் நம்மால் பகவானை பார்க்க முடியும், அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்தி. So definitely by bhakti one can get salokya, sarupya, sarsti and samipya. You can be near the Lord, you can see the Lord, you can live near the Lord, you can live in his dham, you can have qualities like the Lord, etc. சாலோக்கிய, சரூபிய, சாஷ்டி, சம்யுக்தி முக்திகளை பக்தியின் மூலமாக நாம் அடையலாம். பகவானின் அருகில் வசிக்கலாம், பகவானை பார்க்கலாம், பகவானின் தாமத்தில் இருக்கலாம் போன்ற விஷயங்களை பக்தியின் மூலமாக நிச்சயமாக நாம் அடையலாம். But if the devotee does not have service to the Lord, he doesn't want to accept any of these things. ஆனால் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காவிட்டால் பக்தர் இந்த எந்த வகையான முக்தியையும் ஏற்க மாட்டார். So the jnani and the yogi cannot even see the Lord. They cannot even see the light from the toenail of the Lord. ஞானிகளும் யோகிகளாலும் பகவானை பார்க்கவே முடியாது. பகவானின் கட்டவிரலிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியை கூட அவர்களால் பார்க்க முடியாது. So the devotees can see the Lord, but more than see the Lord, they serve the Lord. பக்தர்களால் பகவானை பார்க்க முடியும், அதோடு சேர்த்து பகவானுக்கு சேவை செய்யவும் முடியும். Of course, even seeing the Lord is part of the devotee's activity. பகவானை பார்ப்பதும் பக்தர்கள் செயல்பாட்டில் ஒரு பகுதியாகும். But, and of course, even seeing the Lord is a type of bhakti, type of devotional service. பகவானை பார்ப்பதே ஒரு வகையான பக்தி சேவையாகும். But the devotees want more than that. They want to serve the Lord. ஆனால் பக்தர்கள் இதைவிட அதிகமாக ஆசைப்படுகிறார்கள், பகவானுக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள். So in the spiritual world there are devotees that have shantarasa. So they see the Lord, but they don't serve. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்கள் சாந்தரசத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களால் பகவானை பார்க்க முடியும், ஆனால் சேவை செய்ய முடியாது. So shantarasa or shantarati is not desired by the devotees. சாந்தரசம் அல்லது சாந்தரதியை அடைய வேண்டும் என்று பக்தர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. The devotees desire to serve the Lord in higher rasas like dasya, sakya, vatsalya or madhurya. உயர்ந்த ரசங்களாகிய தாஸ்யம், சக்கியம், வாத்சல்யம் மற்றும் மாதுரி ரசங்களில் பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள். And without that
they don't desire these other things like sarupya, salokya, sarsti, samipya. அது இல்லாமல் சலோக்கியா சொரூபியா சாஷ்டி சமீபியா போன்ற முக்தியை அடைய வேண்டும் என்று பக்தர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. However, the Supreme Lord supplies what is ever necessary for the devotee's service. பக்தர்கள் சேவைக்கு என்னென்ன தேவையோ அனைத்தையும் பரமபுருஷ பகவான் வழங்குகிறார். So, how can you serve the Lord in the spiritual world unless you have a body? ஒரு உடல் இல்லாமல் எப்படி ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்ய முடியும்? If you don't have a body, how are you going to serve the Lord? உடல் இல்லாவிட்டால் எப்படி நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும்? So, the Lord supplies a body with hands, feet, senses. கைகள் கால்கள் புலன்களோடு ஒரு உடலை பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். How does this develop? இது எப்படி வளர்கிறது? It develops through the process of bhakti. பக்தி வழிமுறை மூலமாக இது வளர்கிறது. The Jnani and Yogi do not practice bhakti, they get liberation. No form, no senses, no hands and feet. ஞானிகளும் யோகிகளும் பக்தி பயிற்சி செய்வதில்லை, அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. அங்கே அவர்களுக்கு வடிவம் இருப்பதில்லை, கைகள் கால்கள் போன்ற வடிவங்கள் இருப்பதில்லை. Why they don't develop? Because they don't have any need, because they don't want to serve anybody. ஏன் அவர்களால் வளர்த்துக் கொள்ள முடிவதில்லை? ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அந்த அவசியம் இல்லை, அவர்கள் யாருக்கும் சேவை செய்ய விரும்பவில்லை. So the devotee desires to serve, so the Lord gives him suitable body. பக்தர் சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார், அதனால் பகவான் ஒரு பொருத்தமான உடலை பக்தருக்கு வழங்குகிறார். But if you go to Goloka and you have the body of a Vishnu Duta, that's not a suitable body. கோலோகத்தை அடைந்து ஒரு விஷ்ணுதூதரின் உடலை நாம் பெற்றோம் என்றால் அது பொருத்தமான உடலாக கருதப்படாது. So to serve Kṛṣṇa and Goloka, you need a cowherd body. கோலோக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய நமக்கு ஒரு இளைய சிறுவரின் உடல் தேவை. And if it's in Sakirasa, it will be a masculine body. சக்கிய பாவத்தில் நாம் இருந்தோம் என்றால் நமக்கு ஒரு ஆண் சரீரம் வழங்கப்படும். If one desires Madhurya Rasa, then it will be a female body. மாதுரிய பாவத்தில் ஒருவர் இருக்க ஆசைப்பட்டால் அவருக்கு பெண் சரீரம் வழங்கப்படும். So the Lord supplies a form suitable for the devotee's particular service. ஒரு பக்தரின் குறிப்பிட்ட சேவைக்கேற்ப பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வழங்குகிறார். And the Lord in that body supplies all the wonderful qualities necessary for the particular service. அந்த குறிப்பிட்ட சேவைக்கு தேவையான அனைத்து அற்புதமான பண்புகளையும் பகவான் அந்த உடலோடு சேர்த்தே அந்த பக்தருக்கு வழங்குகிறார். So the Lord makes proper arrangement for the devotees so that the devotees can serve. பக்தர்கள் சேவை செய்வதற்கு ஏற்ப பொருத்தமான ஏற்பாட்டினை பகவான் செய்கிறார். So this is the power of bhakti. இதுதான் பக்தியின் சக்தியாகும். Of course, even karma yoga has some shakti. கர்ம யோகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சக்தி உள்ளது. By doing that, you can elevate yourself in the material world. அதை செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய நிலையை பௌதிக உலகத்தில் நாம் உயர்த்தி கொள்ள முடியும். Jnana and yoga have some shakti, so you can get liberation. ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கங்களுக்கும் சக்தி உள்ளது, அதன் மூலமாக நாம் முக்தி அடைய முடியும். But bhakti is most powerful because it gives you eternal service in the spiritual world. ஆனால் பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது, ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான சேவையை பக்தி நமக்கு வழங்குகிறது. So only the devotees practicing bhakti, they get to see the Lord and serve the Lord. பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களால் மட்டுமே பகவானை பார்க்க முடியும், பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். And how do they do that? Their minds are completely pure and completely saturated with devotion.
இதை அவர்கள் எப்படி செய்கிறார்கள்? அவர்கள் மனம் முழுமையாக தூய்மையாக இருக்கிறது, முழுமையாக பக்தி நிரம்பி இருக்கிறது. And that is the qualification for eternal service of the Lord. இதுதான் பகவானுக்கு நித்தியமான சேவை செய்வதற்குண்டான தகுதியாகும். Hare Krishna. Maharaj, we hear that devotee can develop a particular rasa in which he wants to serve the Lord in the spiritual world, and he does a meditation of that rasa or practices in this life only. So he can desire for a rasa and he aspires and he develops that. At another instance, we hear from Prabhupada lectures that every living entity has an eternal relationship with Kṛṣṇa. So my question is, Maharaj, if the relationship is eternal, which means a particular rata is already there, and the guru or seniors reveal over a period of time, or this person aspires for a rasa. They what? Guru or senior will reveal a particular. So a particular relationship is revealed to him, or he can develop a relationship which he desires. So. No. ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கும் கிருஷ்ணரோட ஒரு நித்தியமான உறவு இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே ஏற்கனவே ஒரு உறவு இருக்கிறது, அது அந்த பக்தருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறதா, அல்லது அந்த பக்தர் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற அவருடைய இச்சைக்கேற்ப ஒரு உறவானது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதா? So it's not one or the other. இது அல்லது அது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. We can say it is both. இரண்டுமே சரிதான் என்று கூறலாம். And we should understand that rasa is eternal, prema is eternal, bhava is eternal. So your relationship also is eternal. ரசம் நித்தியமானது, பிரேமை நித்தியமானது, பாவ நிலை நித்தியமானது. எனவே நம்முடைய உறவு முறையும் நித்தியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But it doesn't appear until bhava stage. ஆனால் பாவநிலை அடையும் வரை அது ஒருவருக்கு வெளிப்படுவதில்லை. But it won't appear unless you do sadhana. சாதன பக்தி செய்யும் வரை அது நமக்கு வெளிப்படாது. So if you do karma sadhana, it's not going to appear. You do jnana, it's not going to appear. If you do bhakti, okay, it can appear. கர்ம சாதனை செய்தாலோ ஞான சாதனை செய்தாலோ அது நமக்கு வெளிப்படாது. பக்தி சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது மட்டுமே அது நமக்கு வெளிப்படும். But if you choose to worship Vishnu and do bhakti, you get bhava for Vishnu. It's natural. விஷ்ணுவுக்கு பக்தி செய்ய நாம் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால் நமக்கு விஷ்ணுவின் மேல் ஒரு பாவநிலை ஏற்படும். அது இயல்பானதே. But if it appears, it's also eternal. அது வெளிப்பட்டாலும் அதுவும் நித்தியமானதாக செயல்படுகிறது. So it may be, let's say, advised by another devotee or a guru, or it can also appear internally, either way. வேறொரு பக்தர் நமக்கு உபதேசம் செய்யலாம், குரு நமக்கு அடையாளம் காட்டலாம், அல்லது உட்புறமாக நமக்கே அந்த நிலை நமக்கு வெளிப்படலாம். So all those people who have joined Lord Chaitanya's movement or in ISKCON, then most of them are going to be worshiping Kṛṣṇa. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இஸ்கானில் இருக்கும் பெரும்பாலான பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை தான் வழிபட போகிறார்கள். So if you practice for 5 lifetimes or 10 lifetimes, you get bhava. Who will you see? 5 பிறவிகள் அல்லது 10 பிறவிகள் பயிற்சி செய்தால் நாம் பாவநிலை அடைவோம். அப்பொழுது நாம் யாரை பார்ப்போம்? So if suddenly you see Vishnu, they say, well, why are you here? திடீரென்று நாம் விஷ்ணுவை பார்த்தோம் என்றால் நாம் கேட்போம், நீங்களே இங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று. So because we are choosing in one sense to sadhana, we expect a certain result. சாதன பக்தியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை நாம் கடைபிடிக்கும் காரணத்தினால் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவை எதிர்பார்க்கிறோம். But we should not think therefore it's all whimsical, because it's actually eternal. இது அனைத்தும் ஒரு சமயத்தில் தோன்றி மறைகிறது என்று நாம் கருத முடியாது. ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் நித்தியமானது. But simultaneously it depends on our choice and the mercy of devotees. இது தன்னிச்சையாக நடப்பதில்லை. நம்முடைய தேர்வுக்கேற்ப பக்தர்களின் கருணைக்கேற்ப அது நடக்கிறது. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for a wonderful class. Maharaj, like you said that
when we do sadhana bhakti, our mind get purified. This is one part you explain. Another part is that Kṛṣṇa also intervene for purification. Is that after certain stages Kṛṣṇa intervenes, or the moment we start sadhana bhakti, Kṛṣṇa intervenes and he purifies? Is that both the side from the beginning stage or after certain stages? சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது நமது மனம் தூய்மை அடைகிறது. கிருஷ்ணரும் நம்முடைய சாதன பக்தியில் தலையிட்டு நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துகிறார் என்று குறிப்பிட்டீர்கள். தொடக்கத்திலிருந்தே கிருஷ்ணர் தலையிடுகிறாரா, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை பக்தர் அடைந்த பிறகு கிருஷ்ணர் தலையிடுகிறாரா? So, as I said, bhakti is very special because it's the Sarup Shakti of Kṛṣṇa. பக்தி பகவான் கிருஷ்ணரின் சுரூப சக்தியாகும். எனவே அது மிக மிக விசேஷமானது. So because it's non-different from Kṛṣṇa, therefore when we begin bhakti, in one sense Kṛṣṇa is also there. கிருஷ்ணருக்கும் பக்திக்கும் வேறுபாடு இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு வகையில் நாம் பக்தி தொடங்கும் பொழுதே கிருஷ்ணரும் இருக்கிறார். But then again it says in the first canto of Bhagavatam that Kṛṣṇa within purifies you and gets rid of your anarthas so you can come to Nishtha stage. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, கிருஷ்ணரே நமக்குள் இருந்து நம்முடைய அனர்த்தங்கள் இருந்து நம்மை விடுவிக்கிறார். இதனால் நாம் எளிதாக நிஷ்ட நிலையை அடைய முடியும். So then we could say, well, Kṛṣṇa's inside purifying us, but I think Vishnu Chakravarti says this means that Kṛṣṇa is present through hearing process. எனவே நாம் கூறலாம் கிருஷ்ணர் உள்ளிருந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறார் என்று. இதற்கான பொருள் என்ன என்று விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் விளக்குகிறார். கிருஷ்ணர் ஸ்ரவணம் வழிமுறை மூலமாக நமக்குள் இருக்கிறார். So Kṛṣṇa is non-different from Bhagavatam. கிருஷ்ணருக்கும் பாகவதத்திற்கும் வேறுபாடில்லை. Kṛṣṇa disappeared, but he appeared in Bhagavatam for the people of Kali Yuga. கிருஷ்ணர் மறைந்தார், ஆனால் கலியுக மக்களுக்காக அவர் பாகவத வடிவத்தில் தோன்றியிருக்கிறார். But the name of Kṛṣṇa is also non-different from Kṛṣṇa. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமத்திற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை. So therefore Kṛṣṇa is personally present in the name. கிருஷ்ணரே அவருடைய நாமத்தில் நேரடியாக இருக்கிறார். And that of course is why the name is so powerful. இதன் காரணமாகத்தான் நாமம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. So even if accidentally chanted, as in the case of Ajamil, you can destroy all your karmas. அஜாமிலனை போல தற்செயலாக நாம் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் நம்முடைய அனைத்து கர்ம வினைகளும் அழிக்கப்படும். Of course, the perfection of chanting is to chant, and when you chant, you realize Kṛṣṇa. நாமஜபத்தில் பக்குவநிலை என்பது நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணரை உணர்வது. So thus, Kṛṣṇa is present in various ways for the devotee. கிருஷ்ணர் பல வழிகளில் பக்தருக்கு கிடைக்கும் வண்ணம் இருக்கிறார். And of course, when we take to devotional service, we are under the guidance of the Supreme Lord, as is stated here, by the dictation of the Lord from within the heart of the devotee, things are revealed. பக்தி சேவை நாம் ஏற்கும் பொழுது பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டலின் கீழ் செயல்படுகிறோம். இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளது பக்தரின் மனதிற்குள் பகவான் உள்ளிருந்து அந்த பக்தருக்கு வழிகாட்டுகிறார் என்று. But we will not get the direct perception in front of us until Bhava stage. ஆனால் பாவநிலை அடையும் வரை அந்த விஷயங்களை நம்மால் நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. Online question please. Hare Kṛṣṇa. Hare Krishna Maharaj, there are around 110 devotees online. The first question is from His Grace Guru Kripa Mohidas. Except Sayujya Mukti, other 4 types of Mukti leads to which loka? சாயுஜ்ய முக்தியை தவிர மற்ற 4 வகையான முக்தியும் நம்ம எந்த லோகத்திற்கு அழைத்து செல்லும்? Depending on your type of bhakti, that will determine which loka and which type of body you get. நம்முடைய பக்திக்கு ஏற்ப நமக்கு எப்படிப்பட்ட சரீரம் கிடைக்கும், நாம் எந்த லோகத்தை அடைவோம் என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. If you worship Vishnu in Vaidhi Bhakti, you go to Vaikuntha and get a 4-arm form. வைதி பக்தியில் நாம் விஷ்ணுவை வழிபட்டால் நாம் வைகுண்டத்தை அடைந்து 4 கை வடிவத்தை பெறுவோம்.
If you worship Kṛṣṇa, you get to see Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் நாம் கிருஷ்ணரை பார்ப்போம். Thank you so much, Maharaj. There are no further questions online. Thanks for the wonderful class. Hari Bol. Hare Krishna. Oh. Hare Krishna.